Hi everyone, გამარჯობა ყველას. Welcome back to my channel. Before starting today's lesson, I will tell you quickly what I will be explaining. I wrote the most common phrases and sentences that you may need in the cafe or restaurant, how to ask for something, how to ask for the menu, etc. And after I will show you how to conjugate the verb to want, which will be very helpful when you're speaking about what you would like. Before starting, don't forget to subscribe my channel if you would like to see other videos. And now we can move on. გამარჯობა. Hello. გამარჯობა. მაგიდა დაჯავშნელი გააქვთ. მაგიდა დაჯავშნელი გააქვთ. Have you reserved a table? დიახ, მაიკლის სახელზე. დიახ, მაიკლის სახელზე. აქეთ მობრძანდით. Come here. აქეთ მობრძანდით. გმადლობთ. Thank you. გმადლობთ. აი menu. ინებეთ. Here is the menu. I menu. ინებეთ. მადლობა. Thanks. მადლობა. შეუკვეთავთ. Will you order? შეუკვეთავთ. დიახ. ერთი კრევეტების სალათი. გოგრის კრემსუპი და კენკრის ლიმონადი გვინდა, თუ შეიძლება. Yes, one shrimp salad, pumpkin cream soup, and we want berry lemonade if possible. დიახ. ერთი კრევეტების სალათი, გოგრის კრემსუპი და კენკრის ლიმონადი გვინდა, თუ შეიძლება. კარგი. 10 წუთში იქნება თქვენი შეკვეთა. Okay, your order will be ready in 10 minutes. კარგი. 10 წუთში იქნება თქვენი შეკვეთა. მადლობა. Thank you. რომელი სასმელი გნებავთ? Which drink would you like? რომელი სასმელი გნებავთ? რომელი ყავა გნებავთ? Which coffee would you like? რომელი ყავა გნებავთ? როგორ გადაიხდით? How will you pay? როგორ გადაიხდით? ბარათით გადავიხდი. I will pay by card. ბარათით გადავიხდი. ერთი კაპუჩინო, ორი შაქრით. One cappuccino with 2 sugars. ერთი კაპუჩინო, ორი შაქრით. And now I will teach you how to conjugate the verb to want. ნდომა. Don't forget that you need to add s letter to the subject, which means that you have to put it in the dative case. I want. მე მინდა. მე მინდა. You want. შენ გინდა. შენ გინდა. მას უნდა. Pay attention that we don't say is უნდა. We say მას უნდა. He, she, it wants. ჩვენ გვინდა. ჩვენ გვინდა. We want. თქვენ გინდათ. თქვენ გინდათ. You want. მათ უნდათ. მათ უნდათ. Also here we don't say ისინი უნდათ. We say მათ უნდათ. They want. Read everything together. მე მინდა. შენ გინდა. მას უნდა. ჩვენ გვინდა. თქვენ გინდათ. მათ უნდათ. Now let's see some examples. გიორგის უნდა ყავა. Georgi wants coffee. You see that we added s to Georgi. Ninas და Salomes უნდათ შავი ჩაი. Nina and Salome want black tea. In this case, you can see that I wrote with red marker S to Nina and Salome. The next one is ბავშვებს უნდათ წვენი. Kids want some juice. So we took the word ბავშვები, kids, we removed E letter,
and then we added s to it. Bavშვებს უნდათ წვენი. In this picture, you can see that I wrote some sentences. So if you would like to exercise a little bit, you can write the answers in the comments. You can do this exercise. So I will try to check all your homework like a task, and I will let you know if it's correct or not. Thank you again for watching this video. Don't forget to subscribe my channel if you want to learn Georgian language, and see you in the next video. Bye. Ნახვამდის.